See, see small correction here. See here, first user when I hit the application, the traffic DNS redirect to the node port. Node port will communicate with the cluster IP because each and every node here having cluster IP. So cluster IP will communicate with the pod IP. Then fetching the live data from containers. See here. This is first, this is the node port. Traffic will hit the node port. From node port, this traffic goes to cluster IP. So service this cluster IP. Then pod IP. Then we'll get the container access. Change security groups. So how to change security groups? Check here. See, these are the instances running. Dev worker nodes. These all are worker nodes. Go to security section. Click on this security group. So just I added 80 and 30,009. So I'm allowing default rule 0.0.0 means anyone. If I don't want to provide this access to the somebody, so you can share your public IPs. When I are adding this your public IPs, you only access this application. So others not able to access this Nginx. So you can change security groups like that based on your requirement and security features. See simple, click on inbound rules, delete, add custom TCP, provide 80, any anywhere IPv4 and add one more rule custom TCP 30,009. Now try to access from browser. Any of node external IP, any one of the oh, please. No, ports SVC -o wide.
0. So this pod is running on. So wherever it is, that doesn't matter, but should allow any one of the IP, external IP. Take this external IP. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో V6 IP V4 కాకుండా V6 ఉన్నట్టుంది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. AWS సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. P4A. ఓకే ఓకే. పరశురామ్ గారు, హలో. Yeah, hello. మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అన్ని పోర్ట్స్ కి ఓపెనింగ్ యాక్సెస్ ఇస్తాం కదా, మళ్ళీ సపరేట్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఎందుకు సెట్ చేయడం? నోట్ గ్రూప్ లో మనం నోట్ గ్రూప్ లో క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ముందే డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా పోర్ట్స్ అలౌ చేస్తాయి. కానీ డిఫాల్ట్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో మీకు మేనేజ్డ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది కదా, ఆ గ్రూప్ లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో క్రియేట్ అవ్వమాట. మీరు చూడండి, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనే ఉంది. జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయట్లేదు. కంపల్సరీ మనం ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేస్తేనే మనకి ఈ క్లస్టర్ లో రన్ అయ్యే సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ద్వారా. స్మాల్ ప్రాబ్లం. So now we'll get node via NodePort. You can able to access this Nginx. Now we have access. So check any one of the IP, external IP, not only specific that one. So మనం entire cluster here, all nodes from external IP you can access, because in the DNS cluster DNS section, this all IP is mapped background and network configuration. First, when user hit the
node port. So the service that traffic redirect to node port first. Node port will get going to hit the cluster IP. Cluster IP will hit the this pod IP. Then we'll get the container access, means application access. So this is about node port. And down the resources. Change the load balancer in the service definition file. Won't change here. In section, you need to change load balancer. So here, by 30,009. So define or not doesn't matter. So if you define, so it will consider this node port. If you not define this node port, load balancer will assign from that range 30,000 plus. So that maximum range that will taking dynamically. So when you use node port means that is a static definition. So when you use load balancer means dynamically assigning the node port. So apply. One F. See here. This load balancer is generated. Copy this load balancer.
సపోజ్ బాత్రూంలో పెట్టిన చూడు. All to just one section. See here, small difference. From load balancer traffic will hit the node port cluster IP, pod IP, containers. So like this communication will happen. This is one more here load balancer added. So when it hit the traffic, it will redirect the traffic, user traffic to the load balancer. Load balancer will hit the node port. So node port having all communication wise cluster IP will communicate with pod. So like that communication. Is the load balancer. kubernetes చెప్తుందా? So this is service type node port. So communication like this. Clear picture about node port and load balancer.
So this is the DNS, load balancer DNS. So try to access the application from load balancer DNS. Yeah, now you can access. Now we have access of our application. So like this communication, part-to-part communication will happen by using service, resource and Kubernetes cluster. ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలా AWS వైడే క్రియేట్ చేస్తుందా? ఇది క్లస్టర్ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఇదేంటంటే దీనికి అంటే సేమ్ లైక్ ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాగా మనకి అడిషనల్ క్యాపబిలిటీస్ ఉండవన్నమాట. సో మనం ఆ కేసులో ఇంగ్రెస్ యూజ్ చేస్తాం. మీకు అవన్నీ ఎట్లా సెట్ చేయాలి అవన్నీ మీ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో తెలుస్తుంది. ఓకే. అంటే మన సర్వీసెస్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ application load balancer, what is classic load balancer, what is network load balancer, what is gateway load balancer. Then you ఓకే. have clear picture about those sessions when you're discussing AWS services. So every cluster generating only classic load balancers. So you can, so today task is do one Tomcat web application and HTTP servers. You can deploy and send me the document if possible. How you have done all the steps, just mention, at least I can understand. So tomorrow, environment variables and config map differences and namespace. We'll discuss tomorrow those things. And coming classes is bit difficult to understand, but you need to focus on what I am doing here. Those things only in the real environment also we are going to work with the team same, like there is no issue, there is no difference.